Ach ja. Audio. Nee, Audio ist ganz richtig. Keine Musik in der Stadt? Ah! Hi! So, ich überlege gerade, könnte ich... Nein, zufälligerweise... So eine Idee. Seems like I should have just stayed in bed today. Geht eigentlich klar, das Menü im rechts braucht man eh nicht. Glaube ich zumindest. Moment. Hier brauchen wir es auch noch nicht. Im Inventar. Ja gut, das ist ein bisschen störend, aber... So, meine Inventarkapazität juckt keinen. Ja gut, und die Namen sind ein bisschen abgeschnitten. Ja, was soll's. Ja, was anders. Die Kamera noch penetranter ins Bild. Cool. Ganz blöd gefragt, kann ich? Es geht. Toll. Machen wir es auch so. Mist. Error. So, ja, da. Surely I should be due a growth spurt by now. Jetzt hat. So, jetzt nehmen wir das ganze Paket und packen das hier so in die Ecke, damit es nicht mehr ganz so sehr stört. Aha! Ja, man sieht die Map nicht mehr, aber das ist egal, die Map braucht man eh nicht. Aktuell. So. Erstmal das Overlay ändern während des Streams. So läuft das. Scanner wieder ausblenden. Danke. So. Gibt noch kein Preview, sehe ich gerade. Hoppala. So. Now I got Preview. So. Preview ist noch gleich da. Privet. In der Zwischenzeit hören wir die ganze Zeit Sayo zu, wie sie eigentlich schlafen gehen will. So muss das. Nie wahr? Nie wahr. Ja, Sayo, du bist müde. Halt die Klappe jetzt. So, Ifa. Let's go. Wir waren zuletzt in der Ichonen-Quest und haben hier irgend so eine komische Tante gefunden, die irgendwie verfolgt wird. Jetzt suchen wir die Kleine mal. Ach, da. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Okay, sounds good.
There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Die Frage ist, warum wird sie verfolgt? Auf in die Kneipe. Let's go. Taverne, Kneipe. Wir wissen alles das Gleiche. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. My lady, who are these two? Oh, hallo! They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Die ist schon wild, die Frau. Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins.
As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Macht Sinn. You just can't beat the atmosphere here. Ruh dich kurz in der Taverne aus. Ich laufe nur kurz durch die Gegend. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Uff. Exposed, Alter. Warum zum Fick ist mein Bildschirm heute so dunkel? Oder sitze ich in letzter Zeit einfach nur doof? Keine Ahnung. Egal. Mal hin hier. Schlimm mit dir. Zum Thema Stream Offline. Egal. Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. Kevin, my I friend. don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much Ja, as I ne? can. Holla. Wie geht's Ja. dir stets? Muss. Ja? Ja? Selbst. Ja, bei mir geht, ne. Ich hab halt jetzt, wie gesagt, bis so zweite Oktoberwoche so ziemlich frei. Ich hab halt noch die Kreuzfahrt Ende September und ansonsten, ja. Du hast jetzt dauerhaft frei, oder was? Ja, ich hatte ja seit Ende Juli Semesterferien, dann war halt August und Juli die Prüfungen. Und sie haben mich verschont mit dem Termin, dass ich keinen Termin im September habe und dadurch habe ich den September frei. Ansonsten hätte ich jetzt hier noch 1 oder 2 Prüfungen mit Pech. Rip. Ja, aber habe ich ja nicht. Das heißt, ich habe im September frei, aber ich gehe wahrscheinlich arbeiten. Na dann. Ja, bei Heizlast einarbeiten, ein paar mehr Projekte durchkriegen, dann kann ich einmal eine große Rechnung stellen. Stabil. Ja. Und was war dein Plan jetzt so für heute Abend? Tatsächlich steht es noch nicht im Teamspeak, aber ich bin tatsächlich schon live. Oh. Habt ihr gesagt, Dienstag? Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber es steht gerade zur Debatte Counter-Strike mit dem Mon Ami Croissant, Psycho Blate, noch Ronny und meiner Wenigkeit und dann wäre halt noch ein Platz offen, ne? Nein, kein Platz offen. Warum? Ronny, Habe ich gerade geschrieben. Ronny, deine Wenigkeit, meine Wenigkeit, Tobi, dann sind wir 4. Der 5. ist Kevin. Da mache ich ja gerade Überzeugungsarbeit, bis du hier einfach reingeplatzt bist. Nein. Hast toll Also, gemacht, Psycho. Jetzt Kev hast ist du's bei CS verpasst. mit dabei, das ist wunderschön. Nein, Ja, bin ne? ich nicht, Psycho. Kev, Nein. Tobi auch. Kev hat gesagt, er ist dabei. Nein. Doch, doch. warum nicht? Du willst, Keine jetzt, Lust? Weil ich heute andere Pläne habe. Lass mich in Ruhe. du willst jetzt einfach gepeer-pressured. Meinst du mit Frozen Genshin spielen, der jetzt mit Morpheus gerade fast Nein, spielt? tatsächlich nicht. Ich möchte tatsächlich alleine Genshin spielen. Unglaublich, aber wahr. Das ist ja aber langweilig. Da kannst du ja mit deinen Freunden lieber was unternehmen, anstatt alleine in der Ecke zu hocken. Nein. Oh, Kevin.
Hab uns doch endlich lieb. Oh, Kevin, Alleine schon für diese sei doch schlechte nicht Imitation. immer so Nein! Ach komm schon, Kevin. Mein Gott, ey, mit dir sind wir Fünfer tot. Das wäre voll geil. Nein. Willst du nicht Also der wäre Held der geil, aber Mannschaft nein, bin sein? ich nicht bei. Wieso nicht? Wie gesagt, ich habe heute andere Pläne. Aber Pläne Man sind kann ja nicht in Pläne Stein umschreiben. gemeißelt. Genau, die kann man auch umwerfen. Jungs, Kevin, nein. Punkt. dieses Wort Ende ist nicht in Diskussion. meinem Wortschatz. Was hast du gerade gesagt? Ich kann auf Fullmute gehen. Nee, muss man ja anstupsen oder Twitch-Test spammen. Ich hab nicht gerade wirklich noch Lust, heute nach Düsseldorf zu fahren. Tja. Denk daran, ich weiß, wo du wohnst. Wow, das weiß Arne auch. Ja, aber mit Dann dem hol ich Bauch sogar noch Arne vorher ab, dann nervt wir dich zu zweit. umklingeln. Ja, Arne klingelt, ich kletter hoch vors Fenster und klopf die ganze Zeit. Klopf, 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 klopf. Psycho, Und bevor du jetzt sagst, ja, ich wohne hier da und da. Ich habe eine Kletterausrüstung. Wortwörtlich, ich habe eine komplette Kletterausrüstung. das heißt, du willst dann erstmal das Labyrinth suchen, damit du überhaupt erstmal auf die auf den Sportladen drauf kommst, um dann wirklich an dem Fenster zu landen, wo ich dich mitbekomme? Digga, wofür? Ich kletter vorne die Fassade hoch und hinten die Fassade runter. Psycho, du hast eine Wenn du so viel Sport machen möchtest. Ja, ich habe tatsächlich eine komplette Kletterausrüstung mit Ja, allem und- drum und dran. Und Kevin hat eine komplette CS-Ausrüstung. Dann können wir doch, hat sich das doch erledigt. Alter! Nein! Och. Kevin, du willst es doch auch. Nein, will ich nicht! Deswegen. Genau, Das ist- da hatte also- man jedes Mal mehr zu lachen, als wenn man CS Jungs. zu 5 spielt, als wenn man alleine Genshin spielt. Jungs, Kevin. Genshin ist ein Spiel, was sehr storylastig ist. Ich muss die Story endlich mal weiterführen, um irgendwie mal ansatzweise bei dem Spiel Stopp, weiterzumachen. aber Also guck lasst mal, mich in Du Ruhe! musst du Kevin, nicht, kannst du. warte mal. Guck mal. Morgen hat der Arne keine Zeit, morgen Abend hat Ronny keine Zeit. Morgen habe ich schon längst ein Date mit Arne. So, morgen hat Ronny keine Zeit, ich habe morgen keine Zeit. Wir sind nur heute zusammen hier. Wer weiß, wenn wir- Wir waren am Wochenende zusammen, lass mich in Ruhe. Und Hallo, wenn wir Ronny. und wenn wir es tauschen, Kevin, dann machst du morgen Genshin und heute CS. Nein! Warum? Was ist daran jetzt ein schlechter Deal? Hä? Etwas Kompromissbereitschaft muss auch gezeigt werden, was Kevin. hältst du denn davon? Heute CS und Sonntag Rennen. Was? Siehst du, das ist doch voll gut, der Kompromiss. Psycho, du mich Heute auch! spielen wir CS und Sonntag fahren wir das Rennen. Nein. Punkt. Also du bist dabei gleich. Frag mich um 11 Uhr nochmal. Wollen wir Um Frozen 11 fragen, ob er Uhr, Bock heute hat? ist Montag, da ist Tobi doch schon zur Hölle Ja, weg. Problem ist, Tja, Pech gehabt. Frozen spielt gerade mit Morpheus und Kevin wartet nicht auf Frozen, sondern Kevin will allein Genshin spielen. Ja. Deswegen können wir ihn mit Frozen leider nicht erpressen. Kevin will mit uns Ich hab spielen, schon er weiß es nur noch nicht. Arne, halt die Fresse jetzt. Ronny, Mhm. ich habe eine sehr gute Nachricht. Okay. Wir sind zu viert in CS. Wir versuchen gerade nur noch Kevin zu überreden für den 5. Mann. Wer ist der vierte? Tobi. Geil. Wo der gerade steckt, weiß ich nicht. Er hat gesagt, er ist am Wichsen, aber das glaube ich nicht, damit wäre er schon längst fertig. Okay, granted. Warte, ich schreibe ihn an. Du habe ich ja auch. Nee, er hockt auf dem Pott. Seit 2:02 Uhr, das heißt seit 2:02 Uhr, 20:02. Meine Meinung zum Thema CS mitspielen, was? Es ist doch gar kein Problem, Kevin. Wir sind ja jetzt zu viert. Wir warten nur noch auf den Tobi, dann können wir loslegen. Genau. Das heißt, du Meine Kevin, ich Fresse. meine, Tobi ist scheiße und das dauert eine halbe Stunde. Dann kannst du eine halbe Stunde Story spielen und dann können wir es erst machen. Ich hab geschrieben, Tobi, mein Süßi, ich warte im TS auf dich. Ja gut, Oh dann ist er nein. jetzt schon längst fertig. Ich wollte geworden. gerade sagen, Alter, der reißt die Schüsse aus dem Boden raus und läuft zum PC. Der macht den Cartman von South Park, ey. Mutterschüssel. Echt Ist so. einfach echt so. Ah, meine Fresse. Rennt die Mutti mit so einer Schüssel hinterher unterm Arsch gehalten. Da will man mal was fertig machen oder wirst du im Teamspeak nicht in Ruhe gelassen? Meine Fresse, Alter. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Wait, we're
fancy, but we aren't exactly loaded. Guess Paimon will settle for something ordinary. Begrenzt. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. What do you have against my slime dishes? Na. Könntet. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. Was heißt hier bitte Fail, Anne? Huh? At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Ich sag doch, die Stimme ist die vom Goldsapfelarchiv Who her. are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Tevat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Tevat. Yes, for sure. If it weren't for Egal, that was ich voice, aussuche, I would Alter. have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday.
When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aww, but Macht that's Sinn. awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Nilu also jetzt. Your theory is just putting the cart before the horse. Nach der DK, also jetzt auch Nilu. Der große Bazar, ja, gut. Wie orientalisch möchten Sie ein Gebiet designen? Bazar. Oh. Oh. Alright. Waren wir nicht vorhin schon mal hier? Beziehungsweise, was heißt vorhin? Letzte Woche? Einmal Brot und Apfel. Fühle ich. Natürlich kommen wir aus anderen Richtungen. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. Was ist denn jetzt eigentlich mit CS? Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Meine Fresse, Alter. Der gibt aber auch nicht auf. Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Naja, wir sind keine Anbeter, aber wir möchten sie gerne kennenlernen. Oh, really? Well, that's okay. You're still invited to the Sub-Zero's festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar.
It looks spectacular. Thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Die Frage ist, ist das Kopfschmuck oder hat sie wirklich Hörner? Und nebenbei, sie erinnert mich an Morgiana ohne Ende. Aus Magi. So ein bisschen. Zumindest die lebensfrohe Morgiana. So, that's the stage up there? Guess? Wow! This place is amazing! Not bad. Huh. Last time I was here, the stairs were full of holes. The There you go. stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. With the Mora she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to Story legend, time? Oh, the schade. Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the Divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Das Lustige ist, einer der Götter fing an, Gitarre zu spielen. Also sollte das wirklich... Also, mal abgesehen davon, dass das eine Trinkparty war, ne? Let's face it, es war eine Trinkparty. Es gibt einen Gott, der Alkohol ziemlich sehr vergöttert. Hat sich Venti in Sumeru verlaufen? Und war er der Gitarrist? Man weiß es nicht. Maybe. Oder reden wir hier wieder von einem... so einer Art Adepten? Man weiß es nicht. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Yeah.
the Greater Lord brought forth Patisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Patisaras on the stage. So, Traveler in Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Will you two be coming? Sowieso. All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Das klingt nach einem Plan. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Du willst nur Party machen. Ich wollte gerade noch raushauen. Du willst nur Party machen. Du willst nur Spaß haben, oder? Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. Natürlich. So how about we all attend the Natürlich, Sabzeruz Paimon. festival together? Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler in Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. Gut. Lustige sie hier. Aus irgendeinem Grund an Legend of Zelda Majora's Mask denken. An den Dancer. Auch wenn er etwas anders tanzt, aber ist egal. Hallo Dea. Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. 2 things that the academia doesn't particularly approve of. Ooh. Xenia in cool. In cool und erwachsen, nein. Ui. Holla die Waldfee, also. Ui, hallo. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Okay, unter ihrer extrem harten Schale versteckt sie also doch eine sehr leidenschaftliche, edle Dame. Okay. Bin ja mal gespannt, wie sie aussieht, wenn sie sich wirklich mal rausputzen würde. Anstatt so wild. Warte mal. Nein, das sind keine Ohren. Das sind tatsächlich nur Haare, die gestylt sind als Ohren. Ketching 2.0? Sie steht also auf Parfüm. Alles klar. Hallo, kleine Kumari. Ihr Köter! Swuff! Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Yes! Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Ah, wie süß. Hat ein bisschen was von St. Martin, lol. Nein. Ja doch. Ruff, ruff. Ach Gott. Fahrradträger. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities.
Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? True. Heißt du heimlich Tarzan? Dann guckt ihn euch an. Also nur Lendenschutz, ne? Kleidung halt weg, etwas längere Haare. Tarzan. You heard it here first. Eine alte Lady, die kann doch mit Sicherheit viel über das Fest erzählen. Wieso liegen... Ist doch gefährlich, Leute. Dancing at the Sub-Zero's festival. You know, I also danced when I was younger. Oh. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Ja, das ist genauso wie ESL nach Corona, lol. Spielzeughändler, hi. Wenn ich mir den Markt von Leo was? Wenn ich mir den Markt von Leo erschließen könnte. Was hast du vor? Es gibt nur den Verkauf von Spielzeugen. Ich habe gehört, dass sich Spielzeuge aus Schnezhnaya sehr gut in Liyue verkaufen lassen. Und nun ärgere ich mich über mich selbst. Wenn ich die Gelegenheit ergriffen und meine handgefertigten Kinderspielzeuge nach Liyue geliefert hätte, dann würden sie jetzt sicher noch größeren Anklang finden als die Ware aus Schnezhnaya. Ja, das ist belastend. Wie könnten sie in diesem eiskalten Ort nur wissen, was Kinder wirklich wollen? Nun, sehr eindrucksvoll. Was kannst du bieten? Ich habe hier gute Produkte, außerdem gute Geschichten. Wenn ihr Lust habt, gehört mir zu. Ja, ich gucke mal, was du hast. Es ist schwer, den wahren Wert einer Ware mit dem bloßen Auge zu erkennen. Darum kann ich dir nur so viel zeigen. Oh Gott, ein Billig-Artefakthändler. Jo, Gewürzhändler, gut. Hallo, möchtest du Gewürze kaufen? Gerne. Kein Problem, sag mir einfach Bescheid, sobald du deine Auswahl getroffen hast. Ganze Gerichte. Nicht dabei. Deine Gewürze kaufe ich auch leer. Also wie deine Früchte und Pflanzen. Habe ich keinen Vertrag mit. Mora habe ich da. So. Straßenhändler, was kann man mit dir holen? Essen? Trink viel Wein, iss viel Fleisch. Es gibt dann nichts auf dieser Welt, worüber man sich Sorgen machen müsste. Natürlich sollte man nicht zu viel trinken, sonst macht man sich noch zum Affen. Yes. Du bist? Ich bin der Standbetreiber hier und verkaufe hauptsächlich Getränke, Snacks und so. Die Menge macht es günstig. Mein Lokal ist eine beliebte Wahl für Studentenessen, Begrüßungsfeiern und Clubveranstaltungen. Cool. Sogar die Beamten der Akademie kamen zu mir, um einzukaufen. Jedes Mal kaufen sie immer eine ganze Kiste Wein. Natürlich gehobene Gesellschaft und so. Kannst ordentlich trinken. Hahaha, eigentlich weiß ich nicht genau, was er macht. Habe nur erzählt bekommen, dass er ein hochrangiger Beamter der Akademie sei. Er ist wirklich sehr groß und verträgt eine Menge Wein, aber ich bin mir nicht sicher, ob er eine Kiste Wein für sich selbst oder für jemand anderen gekauft hat. Ich erinnere mich, als er damals den Wein transportierte, dass er sagte, eine Kiste sollte als Entschuldigung ausreichen. Oh lol. Hey!
Will er nicht die anderen betrunken machen, damit diese dann sein Vergehen vergessen? So, würde ich mal sagen, dann let's go Festival. Yeet! Hi! Milu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? Also entweder, was ich ja mal feiern würde, hätten wir hier unsere erste, da wir ja beim Thema Tanz sind, ne? Aqua-Lanzenträgerin in Form von Nilou. Oder Nilou ist, wie viele andere Charaktere auch, einfach wieder ein fucking Wasserkatalysator. Nun, während mir mit der... Boah. Der ist schwierig. Also rein von ihrer Art her würde ich bei ihr auf entweder tatsächlich Feuerlanze oder Feuer Zweihänder wetten. So Xinyan gut oder so. I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyazad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Bullshit. Blumengöttin ist wesentlich kleiner. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Was macht der Catherine hier? Was macht denn dieser Android hier? Katharidel. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Kommt jetzt etwa raus, dass Catherine in Wirklichkeit eine Sumeru-Bewohnerin ist und in jedes Land einen Androiden-Klon von ihr gepackt hat? Who knows? Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Also wenn es danach geht, haben wir unsere Schwester eigentlich schon gefunden und sind nicht ganz so glücklich mit dem Endergebnis. Immerhin ist sie die Anführerin des Abgrunds. Und die Vernichterin von Conria. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see
Thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Fishy! Very, very fishy. There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Hallo, der. Oh, hey, Dia. What's going on? Dia. I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Warte mal, wir sehen das Fest jetzt doch nicht? I'm disappointed. Ich wollte so sehr das Fest sehen. Na gut. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Ma! Entweder einfach eine gute Freundin oder vielleicht sogar eine leichte Note. Ne? Gefühlvoller? Who knows? Look, Dia's blushing. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Dein Bekannter, das dürfte dann wahrscheinlich dann in dem Falle der Herr sein, der irgendwie zu den Main-Charaktern des Archonenauftrags gehört. Und ein Typ von der Universität sein? Ah, nee. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Der Klingenhandschuh ist schon nice. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back.
The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's Nein. the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? True. If you're also interested, just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia, and you too, Osfond. Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zeru's festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zeru's festival. Yes. Neues Kapitel? Gut. Okay. Gut. Okay. Okay, ja, was ist? Ich muss nach Süden. Ah, geil. Mann, ich einen Auftrag führt dahin, oder? Natürlich führen beide nach da unten. Gut, da ich aber jetzt keine große Lust auf Erkundung habe, gehen wir nochmal kurz mit unserem Rudi hier mit dem komischen Dings-Event. Ich glaube, dann machen wir auch schon wieder Schicht und gehen dann danach in den CSGO-Stream. Meine Musik ist cool, muss man den lassen. Na? Freund der Seele, hallo Ullmann. Third time the charm.
Hast du mich nicht hierher gebracht? Geh weiter. Egal, dann bleib besser liegen. Was machst du denn hier? Reisender! Ach, lange nicht gesehen. Ist eine neue Seele als Freund? Wie geht es dir? Reist du immer noch durch die Welt? Ich habe unglaubliche Geschichten über dich gehört. Das ist ein wahres Phänomen. Ja. Ich bin immer noch unschlüssig, aus welchem Land du kommst. Fontaine? Würde zumindest der Hut erklären. Hey, hey. Um was für ein Problem kümmerst du dich diesmal in Sumeru? Du siehst selbst ziemlich nach einem Problem aus. Ja, komm, let's go. Dann mach erstmal eine Pause. Ich halte deine Vorwüste nicht aus. Kommen wir zur Sache, Reisender. Wie wäre es mit einer neuen Zusammenarbeit? Sieh nur, das Land von Sumeru ist von Schätzen und Mora gesegnet. Genau wie früher ziehe ich immer noch Selien an. Darunter gibt es auch die altbekannten schatzsuchenden Selien. Nice, back to the game. Genau wie vorher, du gehst mit den Selien auf Schatzsuche und ich halte deine Bezahlung bereit. Wir verdienen ein Vermögen, wenn wir zusammenarbeiten. Diesmal willst du wieder Eisenmünzen? Nein, diesmal möchte ich die wertvollen, antiken Eisenmünzen. Nur ein Wort mehr. Und was für ein Wort. Dank ihm gibt es mehr Mora. Dann ist die Sache abgemacht. Wir arbeiten wie vorher zusammen und werden viel Geld verdienen. Classic. Ja, ich kenne den ganzen Spaß schon. Danke, 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 danke. Nerv nicht. Ich kenne den Blödsinn schon. Es verloren, Königer. Okay. Ist wirklich gut Zeit, dass wir eine Schicht machen. Die grüne Selie, die dunkelblaue haben wir schon. Die hellblaue gibt es wieder. Die pinke haben wir schon. Die gelbe gibt es wieder. Okay. Dann gibt es noch, Talentstuff. Tauschhändler. Na gut, die habe ich bereits. Ich glaube, ich hole mir diesmal die Moos-Selie. Du kannst nur eine Art Miniselie Taukraut, Miniselie Kurkuma, Miniselie Moos, Miniselie Rote Wangen, Miniselie Veilchen erhalten. Moos, Kurkuma, Taukraut. Ach ja, Rote Wangen und Veilchen habe ich ja schon. Ich glaube, diesmal hole ich mir grün. Das ist vor allem so ein krasses Neongrün. Okay, das Talentmaterial kriege ich also so nebenher. Stehe. Okay, sieh's. Inventar, ich habe einen neuen Gegenstand. Eine weitere Miniserie. Wie süß. Gut. Da wir die Schatzsuche aber knicken können, weil wir vorher erkunden müssen, würde ich sagen, mit dieser herben Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.